Good morning Africa ci Africa TV it's a brand new week ñu am mbégte lool dellu si tey ci suba si la fas yéene àndaat ak yéen ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen wax welcome back and I hope you all had a very great weekend ñu ñëw àndaat ak yéen ci week bi comme niñ ko baaxoo di defee ci programme bi wala ci plateforme bu am solo bi la ñu indil leen lu fees ci suñuy xibaar waxtaanee ko waaye tamit xew-xew jamono ci biir réew mi ba ci biti réew ñu waxtaanee ko ci programme bi kon niñ ko waxee incha allah ñu waxtaan lu am solo tey ci biir programme bi nañ ci waxtaan ponk yu am solo waaye laata ñu cay yegg si gannaaw buñ leen nuyoo dara laat leen beneen yoon noonu lay def tamit bàyyi suma naataango yi ñi may faral di bokk jotaay ji di soxna Julde Ndiaye soirée ak tamit moom Modou Mohamed Niang nuyu leen bu baax a baax wax leen naka suba si and I hope you to am ngeen a great weekend caaj tuuti mun a dellusiwaat ci week bi dooraat beneen week incha allah Modou Niang wax la naka suba si. suba saa fi rek Amadou jërëjëf di la ziar bu baax a baax di ziar tam ñi nga xam ne fii leen dee taataane xibaar yi wértu wóori comme ko Julde di waxee ñoom ñu ngi leen di nuyu ñu nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu itam ajaratu Julde Ndiaye bu baax a baax di la nuyu yow tam di la laaj rek xam naa ne enjoy nga weekend bi bu baax a baax waaw macha allah ñu sant borom bi dellusiwaat neen fi di wax rek gars yi neen taaxeerlu rek neen xaar rek si kanam tuuti xibaar yi wértu wóori dina ñëw incha allah noonu lay demee waaw yooyu waaw moo nekk cliché moom moo nekk cliché waaw mun yang fay naa la Amadou naka suba si maa ngi nuyu ñu nekk di seetaan si Good Morning Africa programme bi rek ñoo xam ne dañ dee taamu di àndaa ñun saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi gaa ñu ngay def seen contribution seen ànd bi ak si collecte bi dañ kontaan si loolu torop comme Amadou nu ko waxee rek ñu ngi laajte whether you all of you have a great weekend. It's Monday the first week day of the week ñu ngi ñaan si yàlla rek moom musal ñu si seytaane ak si coronavirus bi yàlla may ñu jàmm si ak may ñu weer bu sell incha allah. incha allah ñaan yi am na solo ndax moom si la bokk te jàmm la ñuy ñaan saa su ne yàlla nañu ko yàlla defal ci réew mi ak fépp ci àdduna si ndax am na solo bu baax baax comme gars yi nuñ ko waxee saa su ne jàmm moom si la lépp xëj su ko defee noonu la ñoo def rek gannaaw bu ñu leen nuyoo beneen yoon dalalaat leen ci plateforme bi kon nuñ koy defee saa su ne tey si suñuy programme nañ ci waxtaan ponk bi nga xamante nañ ko taam di waxtaan ci programme bi mooy transport li ko waral tey beneen mbir moo xew ci réew mi transport union yi dañ toog mooy driver yi demuñ dikkuñ tey ci réew mi loolu nag mu nekk leneen ndax boo leen fàttale ko si last week yëpp ñu ngi ko doon wax dalal nañ fii président bi ñu waxtaan ak moom ci loolu te dafa mel ni loolu tey door na fii ci biir réew mi ci léegi nañ jokkoo ak moom président bu transport union Omar Cissé ñu waxtaan ak moom si fan lañ toll ci loolu ak lan moo nekk di xew tey ci réew mi bu loolu weesoo nañ tamit wax ci wàllum army bi ndax njiital army bi mu ngi dox di nemmeeku yel na ay béréb ci biir réew mi loolu tamit nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti ak ay yeneen ponk ci suñuy xibaar nañ ci toftal newspaper review bi ak soxna Julde Ndiaye loolu ci kanam tuuti incha allah ñu ñëw ak yéen ci loolu. Well viewers, once again wherever you might be watching around the world, welcome to another brand new edition of course of the Good Morning Africa right here on Africa TV in a brand new week, like I said. So we are happy to be back and I hope you too are to be with us this morning. And we kickstart our edition with matters of the transport situation in the Gambia, because the Gambia Transport Union has decided to go ahead with the sit-down strike after the government's failure to suspend emergency regulation imposed on the public transport sector. The union argued last week that the application of the emergency measures due to the coronavirus is not fairly implemented, causing a huge disadvantage on the commercial drivers. Well, starting this morning, all commuters are stranded on the highway and garages due to the absence of commercial transport. Now, on the line is President of the Gambia Transport Union, Omar Cissé, so we can discuss with him on the update of his, of the situation. Well, thank you very much, Mr. Cissé. Jërëjëf ñu amaat mbégte lool dalal la Omar ci line bi di la wax naka suba si. Good. Am na solo comme ni nga ko waxee léegi yéen a ngi si seen sit-down strike bi comme ni nga ko waxee woon gis nañ ne changes yu bëri am na ci transport bi tey lan nga ñu mën a indil ci situation bi jamono biñ toll nii ci réew mi yëpp ci li nga xamante ne mooy si sit-down strike bi ngeen nekk. waaw jërëjëf Africa TV
today sit-down strike bi alhamdulillah mu ngi toggoon smoothly mun nañu wax ne tey alhamdulillah 99% of the drivers ñëpp toog nañu di ñu déglu suñu digal. So right now we are in this situation we are monitoring xam na ne li ñu santa ñu def ko ñoom tamit li ñu leen def ñu ko deflu so xanaa di gërëm na di leen sant di wax ne nag góorgóorlu ànd ak del yar ak teggin ak discipline xam ne li tax ñu def ko mooy du dara just to protect them and protect the country. So farat bi nekk ñu ngi leen gërëm bu baax ñu ne nañ toog déglu ñu ñu ngi yaakaar toog ak nguur gi waxtaane di situation lu ñu wax bu ñu seet naka lañ si indi saafara. all right very well yaa ngi wax ne yéen a ngi observe situation bi ndax mun nga ñoo wax ne strike bi wala li nga xamante ne mooy ni ngeen dakkal dem ak dikk bi ndax ñëpp ñoo ci ànd ak tamit ndax mun nañoo wax ne Banjul ba Koyna wala Koyna ba Kaatoon ñëpp fu mu nekk nii daal ñëpp ñu ngi toog kenn demut kenn dikkut ci drive fay. waaw ko ni ma ko waxee am na 99%. commercial transport sector. kon dafa mel ni am na ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi àndoon ci. non am na Greater Banjul am na benn yu nekk dem benn. ok ba boo sax bariwul you can say almost 0%. but provinces area fii Banjul anywhere toog si ñëpp ñu ngi paak te bi Sénégal fii ku ñu nekk ñoo ba war a taxaw na dugg si réew mi si biir réew mi. ok all right. so situation bi noonu la toll jamono ji bi ngeen waxee last week ba léegi da ngeen di strike seen diggante nguur gi mooy authorities yi ndax dégg ngeen gars yi ndax amoon na any sort of engagement bu amoon ci diggante bi. no until yesterday night I received some call from some people. expérience tey ñu mi daan ñoom ñu waxtaan mbir bi. tey waaw. ok waaye ci kilifa yi ñoom ñoo leen woo pour ngeen toog ak ñoom waxtaan tey wala. dafa am ñeneen ñi la ko rek. non am na kilifa ci nguur ñu oo dem ci guddi pour que ñu toog ñu waxtaane mbir bi. ok so bi ngeen tamit jëlee si lifin bi naka sa décision boobu pour strike te diggante bi déggu leen nguur gi yéen naka ngeen ko dundee do you see that as disappointment wala yéen da ngeen jàpp ne nguur gi dañ leen foog ne yéen li ngeen wax da ngeen koy def doo leen ci mun am ndam. li mu feel like mooy ne nguur yi dañoo joxul suñu cër because yaakaar naa dof sax su la bindee sax at least even su lu wax even su baawut sax lépp inspection mooy nga tontu ko ñu start from there bon dëgg ñu bind la several question tontu ñu yàgg naa dëkk ñuy wax ne transport jubóowuñ anduñ xam nga day different faction ba te leer na transport amul faction leer na ñoom ñëpp transport amul faction ndax driver ñooñu sant ñooñu jël liggéey bi ñoo liggéeyal donc fi mu ne am na groupe bu jóg am na ñu la nekk di finance di dem si rajo yi ñeen driver liggéey but driver xam na ni ba organisation leen bokk xam na union ba union leen bokk ñun tey boo war na Gambie yëpp ko war na nag driver yi am nañ fayda am nañ fuyda ñu fu mu toll nii ñu ngi xëy say yelleef si biir réew mi yes sir. ok yes. so Mr Ceesay seen sit down strike mi ngeen start tey kañ la moo jeex ndax amuleen benn duration boo xam ne dina boo jeex unless the government mu hint to your call ndax am ngeen duration bu strike bi di sit down strike bi di non sit down strike bi amul duration unless ñu toog ak nguur yi ñu waxtaan mbir bi dañu si am solution ba su fekkee nguur woo ñu moom ñu dañ si continuer bi du ñu woowee ñu toog waxtaane ko. so but even in a situation like xam ngeen ne askan bi ñu ngi sonn di ngeen mun a sore ndax ngeen consider the interest of the general public. waaw su dee àgga fi ne wax nga we have a conversation we can sit because even next 1 hour dinañ toog as executive again ñu monitor situation ñu waxtaan so executive mooy decide so loolu decide ñun loolu la ñu wax askan bi but in next 1 hour we gonna sit again ñu ñëw monitor situation ñu ban développement la ñu again. Okay, well, looking at the situation léegi nii so comme noo ko waxee yéen a ngi observe situation bi te dafa mel ni tamit nit ñi commencé nañoo feel jafe-jafe yi ñu bari ñu ngi taxaw amuñ moto te loolu dafay métti ñu bari tey ñu bari ñu ngee dox tamit di dem liggéey ak yooyu ndax yoon tamit donte ne sax nguur gi waxagut xëy na yéen a ngi bugg a wax ak ñoom tey ndax mun ngeen seet ci loolu tamit ngeen xala oyofal yëf yi. moo tax ma ne la we have a operation team ñu nekk si ground bi di xool the situation bi. dañu advice our advisors are available so dina xool monitor situation bi lu jar rek dina ko def because ñun defuñ dara pour réew mi dañ lu ñëw monitor rek pour xaw naka la ñu protection dëkk so dina monitor lu jar rek duñ ko def askan bi
But right now, as far as we are going this moment, we are continuing with strike. But in next one, we're going to sit and discuss. But as far as our defense is concerned, we're going to continue until we're going to go with us without demands. But still, we can sit as a team whole building, digest call, watane call, to way forward. But right now, I'm going to monitor our down. Okay, Omar. Yes. Naka dégg neen sécurité bi ñu ngi si ñoom itam ñu ngi si trafic bi ndax di dégg guloo si seen ñoo xam ne teg nañ leen loxo. waaw am na ñu ma jot ne arrêté na leen ba loolu luy expect that loolu xam naa du leen def dara da la yóbbu fu correctionné rek ba incha allah loolu dara am na ñu ma jot ne ñu arrêté sama membres yi ñoom arrêté na leen ba loolu dara loolu soo feelee ne dafa toll loi yóbbu ko si kanam loi ñu yaa fi ñoom di nga espace bi fana bi nga garé côté boobu so loolu yëpp ñu ko si yaram sax mais we expect that because man dañ gis ne loolu du dara da lay yóbbu correctionné incha allah chauffeur yi nga xam ne dafa yàqal loi waaw su fekkee yàqal waat na leen bàyyi boobu yi doo xam ne problème ba yéen xam na ne am nañu ngeen arrêté ba boobu xanaa ñu gën a motivé ñu ko ne suñu liggéey. alright si loolu sa précis ban position ngeen ci bëgg a jël yéen bu fekkee ne sécurité yi commencé nañoo arrêté yéen a seen nit yi what is your position on that? non si jot bi su arrêté ne ñu si dara because ñooñu su arrêté il faut ñu caaj la dara di nga dafa am loo def su fekkee mën nañoo proof loo def ñu leen ko di ko xam naa du rey kenn duñ door kenn. So we don't have any problem with that. Okay. I don't think go and take give you a statement. You say you offended you offended. You charge them. You them battle case before. Oh, okay. Yeah. Du tax ñu del suñu taxaw ñu del gannaaw xalaatu nga sax. Okay. Xanaa ñu gën ñu motivé do rek kenn ñu lu ñu def. Okay, Mr. Cissé, the government of the Gambia, Sudan, guiding hint to your call, you provided and send some of the demands you're asking. Yen ban façon reform gen na def in terms of the transport sector, like driver yi jog té rek ñu né li moy transport bi ñu impose ko ci nit ñi té nit ñi loolu la ñoo fay plus tamit you know nga wara dem Banjul wala nga wara dem Birkama nga alay nga fay 3 pass. Whether some of these irregularities yen tamit Sudan government bi def nañ yen loo leen bugga whether yen tamit di ngeen you as the president of the transport union di nga make sure ne ngeen regulate some of these irregularities. Inshallah soo gisee suñu demande sax li gën a bokk yow si la bokk ndax country cannot develop without better transportation ñun transport mënut a am jaaroo gaari pour proper garage su fekkee garage am na li ñu nekk si transport di double fare triple fare as you know daga pass yi lépp dina deñ loolu mooy si kii loolu nekk di cause noonu loolu la moo ko mu deñ ak seconde li ñu bari dinañ foog ne li ñoo def nii xamuñ ko daal we are expert in transport we know end of the day dina jural transport dina ñu jural damaa ñëw mu gën a yomba si transport secteur bi ñu ne exemple bu baax. Well, all right. Omar, balaa ñu laa bàyyi rek just quickly gis nañ tey tamit si papers yi you know PS bu transport mu ngi wax ne seen strike bi dafa fail te dafa mel ni nag ñu bari ci driver yi ñu ànd nañ ak yéen ban message ngeen bugg a wone this time around because li yombul ñu ko gis ci réew mi. mu ne dafay fail léegi xam na fail moom yow yaa ma mën a firnde loolu mbaa dina fail mbaa du fail moom yow yaa mën a firnde loolu ba xam naa de man lu may wax xam naa fu ma ko teg nekkul ne damay jom di wax. léegi xam nga ñooñu déet am nañ conseil de transport jubóo ñu conseil boobu la amee transport jubóo wuñ ànduñ waaye ñooñu xam na ne moom war na loolu dem ba tey liy feeñ kon automatiquement xamal ne loolu waaw xamu ci li ngay wax rek soo li loo xam ne problème daal ba lu gën a aw askan bi mooy ñun ñu ngi fii pour réew mi ñun li ñu wax since day one aw doy open for any discussion lan moom la soxal réew mi lan moom la dimbal réew mi rek mooy suñu taxawaay waaw waaye PS moom dina gërëm dina feel ba xam naa asam naa feel a guddee ñu incha allah du mos a feeñ. ok just finally balaa ñu laa bàyyi rek léegi fu mu nekk nii strike bi door na comme noo ko waxee te amut appu foog nguur gi rek ngeen toog ak ñu ngeen waxtaan soo su fekkee ne tey waxtaan am na ndax mun nañoo séntu ne affaire yi mun naa am mu ngeen bàyyi strike bi ak tamit yàlla ban kàddu ngay wax waa réew mi parce que am na ñi nga xamante ne you know jafe-jafe commencé nañ leen laal ak tamit ñu ngi koo dunda right now so as the president of the transport union yan kaddu ngay wax ci loolu. waaw xam naa di jégal askan bi rek kuñ doon tolof ñu laa jégalu wax xam naa bettul kenn tamit ndax suñu day wan boo yàgg na ko wax bis bi li dina am li bis bi dina am so loolu tey kër na day ñu job ñu wan de ñu defa dañ ko annoncé several occasion pour intervention ma wileen si une intervention so kuñ doon naa xam na ñu ngi jégalu ba xam ne loolu suñu sago pour loolu askan bi ba xam naa ne
man mën naa la assurer li ñoo def nii pour jàmm réew mi la pour jàmm transport la end of the day nañ seeti fi de ay fan yu néew oo ay wér néew ñu gis ne nan la war a jógee transport kon ñu ñooy jégal ñëpp di oo nguur ne soo fekkee ne nga ay secteur o nga am ay nit yàlla jiite ñu am contact ñu bind la at least toogaa ñoom nga waxtaan fii ñëpp espace lañ man suma area espace la ñu ngi di jaay espace fii su nga amee contact ñu bind seen occasion bëgguloo ñu uyu kon su fit na soo yaa ko indi si réew Omar Ceesay président bu Gambia Transport Union ñu ngi lay gërëm bu baax ci waxtu bi nga jël wax ak ñoom ci suba si ñu ngi laa jaajëfal ci loolu thank you very much for your time. jërëjëf moom mooy Omar Ceesay président bu Transport Union di wax ak ñun ci situation bi transport bi tey moom ku ñu bëri dox nañ dem liggéey te baaxu ñooy gis loolu ci réew mi. te xam naa yow tamit suba bi nga yeewoo sant yàlla ay Afrique jàpp na ci liggéey bi ba liggéeykat yi yëpp ñëw waaye yëf yi moom métti na lool may ñëw maa ngi bàyyi xel gis naa ñu bëri ñu ngi taxaw te loolu fopp ci réew mi te ñu bëri ñu ngi wax ne dem ak dikk bi tey moom beneen mbir la moon ñang situation bi naka nga koo jàngate waaw doy na wax trop waaw parce que am na ñu nga xam ne tey leen eew nee naa ko xam naa ne ñu ngi si yeneen activités waaye jog ne ñëw si Johnson yi jël si leen ñeneen ñaa ngi boo rombee si Johnson yi nit yaa ngi taxaw foofu noonu bari fa tey wane na daal Gambian Transport Union definitely benn bopp la lii wane na ko bu baax a baax so lii nag xam naa ne ñoom seen soxla mun na si fajo waaye nag di wax nguur gi ne buñ toog di xoolee ñoom right now nii waroon nañ toog ak table ak Omar Ceesay di wax na tam transport ministry foog ñi def seen liggéey ñoom waruñoo nekk gan si ñoom kii mu ngi wax ne dafa fiil waaye moom waroon na xam ne ni su fekkoon ne xam na ñii dina doon xam ndax dafa fiil wala du fiil soo lu ñoo ñaan ñooñu il faut que ñu boole ñi si seen jaboot parce que waaye am na ku toogoon fii di la wax ne xamul ministre bi amut loolu doy waar la transport bi lu ko dalee fii léegi nii comme noo ko waxee basse carton ba koy na foo dem léegi ñoom ñëpp ñu ngi toog te benn kàddu boobu leen am kàddu boobu mu ngi jógee fii comme ba dem ba foofu kooku du koy xeeb driver is very important si réew even président bi buy dem airport ma doon wax loolu sax président bi sax driver moo koy yóbbu dafa important trop soo foog ñu jox leen seen cër lu war seen diggante ak ñoom ñu ko def mooy di toog ak ñoom di discuss ak ñoom di wax ak ñoom waaye nag ñoom it li ñoo coow si yenn si ay ponk yi ñoo xam ne ni te finalement suñ la ko waxee di nga xam ne lii lu war a am na ba pare yow kooku ooyiloo ko nga toog ak moom waxtaan ak moom so la tey nag definitely duñu wax ne driver yi waaye tey dañoo wax ne government bi ñoo tooñ askan bi parce que ñi yàgg na leen bind di leen koŋ-koŋ seen bunte yi di leen wax ne den buggal yi loolu soo ko mënu sax oyal nit ki nga ne ko dëgg-dëggal li nga demandé mënuñ yëpp mënuñoo def yow waaye lii ak lii dinañ si jéem waaye di leen ñaan ñu ñëpp ñoo bokk réew mi jàppale leen ñi def ci lii ak lii ñi dem ba si kanam den one can understand bu ko drive yi dem self ñoom seen famille dinañ fii lii bot nag am na si lu nga xam ne ni da ngay ignore everything pour nga am lii soo buggee dara da ngaa bàyyi lii pour nga def lii looloo war a ñu nekk si lii but not pour def ko pour nit askan bi blame bi suñu modèle mooy government bi especially ministre of transport na wàcc si fil bi jéem a xamante ñi te xam ne ñi dafa bokk si ñoom te dañ am solo si réew mi am na développement ñuy def si réew mi tey buñ téyee seen loxo tey réew mi yëpp daj na réew mi yëpp yëg nañ ko kon kooku nag jot na pour ñu jox leen seen bopp pour ñu xam nga delloo leen seen cër ak seen ak seen yelleef bu seen time jotee pour nga toog ak ñoom wax ak ñoom dina si nekk lu am solo li ci munta am daal ci yëf yi waxtaan lay mujj te loolu dañ ko waroon a jiital te dafa am solo bu baax a baax Julde balaa ñooy dem rek lan nga ci mun a indi ci li nga xamante ne mooy ci situation bi nu moo demee dégg nga lu ci moon ñaw wax te ak président bi tamit ñu fàttali rek ne yéen bokk na si seen demande yi nee nañ garage war naa am pour ñu saafara jafe-jafe yu doon Julde la ci yu mel noonu moom loolu la wax waaye tamit ñu delloo leen seen clients yi ñu bem fees ndax gis nañ ne restrictions yi ñu wax nekkuñ di koy observe private sector yi ñu ngi bem fees marché yaa ngi am ay nit jàkka yaa ngi fees par exemple ak yëpp ay sarta yu ñu joxe la waaye exactly ceet yaa ngi am ngénte yaa ngi am ay 100 people ak yu mel noonu te ñoom tamit ñu feel ne they are highly affected ci côté boobu Julde waaw xam nga Amadou government dafa am solo torop te gars yi décision buñ make rek man dama ko dee baaxoo di wax saa su ne rek government décision buñ munti def rek dafa affect askan bi either in one way or the other but décision boo xam ne like dafa affect everybody boobu noonu dafa nekk loo xam ne dañ si war a bàyyi xel torop li mu nekk loo xam ne depuis ñu ne marché yi ak jàkka yi nañ ubbi gars ñi ñu ngee dem plus other ceremonies yoo xam ne ñu ngi allow 100 people
loolu noonu sax ñu bari ñu ngi wax ne ok yaa ngi ala 100 people yow nga ne 100 people yow xanaa dafa dem every ngente o every xew nga bëgg a dem foofu noonu di compter ñaata nit ñoo fi nekk xam nga sometimes like government bi it's important ne ñu evaluate something the merits and the demerits ñu xool whether it is realistic sometimes but nga jóg rek nga announce dara fekka it's not realistic you know daf dee nekk loo xam ne dafa andi jafe-jafe si réew mi for now this is part of the lapses on the side of the government because yoo soo xee ferry bi gars ñu ngi operate normal dafa li hundreds of people mu ñu ngi dem dugga si ferry bi private vehicles si tamit mun naa load ba mu overload sometimes you know marché yi tamit the same thing jaaka yi you know the same thing waaye jaaka yi sax mun ngaa wax ne konka jumaay dañ déeree ak yooyu noonu mun nañoo am that social distancing bon xam nga si marché moom doo ko mun a contrôle so li mu nekk loo xam ne dafa am solo torop nguur ngi dañ ci war a bàyyi seen xel buñ ko def kumba am na ndey kumba amul ndey you know lu nekk dañ ko def su ne ne pour aar askan bi la ñëpp lañ war a aar nekkul aar section bi bàyyi section bi ñu nekk si comme Modou Niang waxoon na ko si bés yu romba yu mu ne ñu ne drive private yi nii kat ban assurance lañ leen mun a jox ne ñu nekk seen family rek la ñoo drive o ñu nekk seen kër yi rek la ñoo drive mun na ñoo jël nit ki si yoon bi ñu fekk ko fa ñu jël ko lift xam nga condition yi kooku noonu xamuloo ko so dafa am solo torop waaye comme driver lu ma wax gaay yow méngal sa demand dëgg la gars yi they are affected because lii waruta am in the first place ñoom ak government bi dañ war a toog ñu dialogue because dialogue man I believe dialogue is the solution to everything soo leen toogee ngeen waxtaan ak di ngeen juboo in everything that it but driver yi tamit comme lu ma ko laajtee rek si Moussa Cissé am nañ lapsis te ñoom sax admin nañ ne am nañ lapsis dangaa jóg tey nga xam ne pass $8 la nga jóg si suba rek ñu ne la pass $10 la te xam nga ñii tamit you know sometimes man dama dee waaru wala Gambien bi si boppam xamul lu waa wala ñu bari sax ci loolu ñu ngi wax ne driver yi client yi ñoo gën a sonn dan ñoom because ñoom ñu ngi fay double pass triple pass léegi $8 yi ñoom ñu joxee $10 si client committee yi ñoom ñoo gën a sonn waaye ci côté boobu waaw so mu nekk loo xam ne foofu lay conclure rek mu nekk ne government bi su demee ba jox gaay luñ soxla xam naa yi fi garage bi moom boobu dafa nekk lu jafe because Gambia amul space boobu noonu but when it comes to the other measures restriction yooyu xam naa suñ ko isee rek ñoom tamit nañ def seen kent lay kattan ñu make sure ne ñoom tamit ñu consider nit ñi you know balaa ñoo def anything ok mu ngi noonu loolu mooy xew-xew bi situation bi ci réew mi tey driver yi mooy dawalkat yi moto yi taxi truck whatever téye nañ seen loxo wala seen tànk tey demuñ dikkuñ ci réew mi jamono ji comme ni ngeen ko déggee ci président bi nu mu ko waxee am na nag ñenn ñuy dawantu di dem waaye bariwuñ comme ni ñu ko waxee 99% daal ci nu mu ko waxee jamono ji ñu ngi ànd ak ñoom ci strike bi comme niñ ko sàkkoo woon ci ñoom loolu mooy situation bi du ñàkk nañ ci dellusiwaat si suñu yeneen xibaar wala ay jotaay ci biir programme si fii ci Eye Africa TV incha allah ñu wéy wax ci leneen ba léegi ci suñ jotaay jile wax ci wàllum army bi because njiital bi di CDS mu ngi war a continuer doxal nemmeeku bi nga xamante ne door na ko. We'll move on to our next story because the Chief of Defence Staff, Major General Yakuba Drame, is to embark on phase 2 of tour of military installation across the country. Following the completion of phase 1 on Friday, the CDS is expected to cover GAF deployments in the West Coast region and the Greater Banjul area on Monday and Tuesday. The GAF chief will be at 4th Infantry Battalion in Kanilai, where he is expected to address troops in the monitoring in the morning before proceeding to the to other GAF border ports in Sibanon Block and Kafuta. Waaw mu ngi noonu moom Major General Yakuba Drame moom moo jiite armée bi ci réew mi jamono ji mu ngi dem di wóor yenn béréb yi nga xamante ñu ngi ci réew mi mu nekk ay place yi nga xamante ne soldats yi foofu lañ nekk pour dal di waxtaan ak soldats yi seet nuñ nekkee ak yu mel noonu tey nag war naa commencé phase 2 bi mooy ñaareeli tànk bi ci wóor boobu bi nga xamante ne door na ko tey de war naa nekk dem ci West Coast region mu dooree ko foofu ci Kanilai den mu dem Block ak Sibanor ci li nga xamante ne mooy ci dox bu mu nekk tamit li am solo gis nañ ne bi mu ñëwee ba léegi daanaka toogul mu ngi dem di wor di daje ay kilifa yu bari ci réew mi te tamit bokk na ci saa
ci ñenn ñi nga xamante ne mooy ay kilifa yu mag ci réew mi tamit waxtaan ak ñoom ci situation sécurité bi ak yu mel noonu foog naa ne initiative bu am solo la waaye phase 2 bi mooy mu ngi dem ci ñi nga xamante ne tamit ñoom la jiite pour seet nu mu nekkee waxtaan ak ñoom daal ci li nga xamante ne mooy ci doxaleen xëy na bu mu bugg a indi ci système bi. lu am solo Amadou nekk na lu am solo parce que jaama daal moom fekk amul ci réew rek. dara du fa mën a dox te lii bokk na si jàmm parce que ñoo xam ne bu askan bi di nelaw ñoom ñooy aar. dëgg la yàlla mooy aar waaye dafa am lu muy teg ba pare gos am na fu nga xam ne nii moom su fa doomu aadama nekkul rek comme que yàlla doomu aadama moo ko fi ut rek su aaree moom moo aar waaye doxalin bi am na solo bu baax a baax dem seeti ñi nga xam ne ñoo nekk si kaam yi fu ñu seeti leen dafa am solo waaye itam bàyyi leen xel dafa am solo. bàyyi leen xel dafa am solo parce que ñooñu am na lu lépp lu nga xam ne war na si ñoom seen àq ak seen yelleef Amadou nit ki ak nu mu soo ko joxee nit ki rek dina xam moom mooy kan te dina li ko war dina ko def ñooñu noonu nekk si poos yi wala ñu nekk si kaam yi si àll bi ñooñu ñëpp lépp loo xam ne dafa war si ñoom njiit li askan bi am neen si moom yaakaar nekk na façon nit bu nga xam ne depuis ñi fal ko si kanam soldats yi ba léegi askan bi dañ dee waxantoom bi nag ku ñu am yaakaar la nit ku dëggu la nit ku honnête la soo loolu nag xam naa ne soo gisee ni ñu wax ko den ko gis waaye daal lu ma wax mooy ne ñu nekk si kaam yi fii ba Kudang Farafeñe Basse ak fu munta nekk ba si poos yi yëpp li nga xam ne ni loolu nguur gi dafa war a doxlante moom ak dafa nekk seen diggante na ko doxal jox leen seen àq ak seen yelleef delloo leen seen cër lu ñu war a am nen ko am su ko defee kooku li muy def dina si sawar pour def ko bu baax te xam ne seen responsabilité pour ñu aar réew mi parce que tey yow da nga ñëw nekk journaliste ñoom ñu tànn loolu kon nag loolu juutis boobu ku nekk si ñoom daf ko war a mottali waaye tam nag li war sa diggante ak nguur gi li war seen diggante dafa war a mat ñi sàmm ko bu baax a baax waaye moom ku askan bi am yaakaar la te am naa yaakaar ne xam na loolu te dina ko doxal waaw. exactly ndax njiit bu nekk bu ñu la tegee ci palaab dafa am lu yaakaar ci yow. tey foog naa ne yaakaar yooyu bokk na ci mu jiital ci waxtaan xam tamit situation bi ak béréb bi donte ne sax mu ngi ci woon. ndax moom moo nekkoon yaa gën a nekk député CDS ak yooyu. waaye tey moom moo nekk ci bopp bi foofu mu gën a indi beneen taxawaay ci yëf yi jul delal mooy sa reading si situation bi comme CDS ñu gisee right now mu ngi koo doxalee gis nañ ne ba dem na sax si mayo yi mu ngi waxtaan ak ñoom. dem na fii ñi nga xamante ne mooy I think GRA waxtaan ak seen kilifa gouverneur yi ñi yëpp mit na leen. foog naa loolu yëpp mu nekk beneen initiative système bi nga xamante ne moom la bëgg a indi rax si biir. xëy na bugg a jege ñaale nit ñi ak kilifa yi ak ami bi pour liggéey bi gën a ratax waaye tamit mu nekk lu am solo am na solo because security bi man dama ko dee tàmm de wax saa su ne moo nekk si nit ñi lañ bokka si kër yi lañ jógee soo dafa am solo trop bu ñu leen gis isolé ñu gis leen as ñoo xam ne foreigners lañ o bokkuñ si ñuñ lañ bokka digga la 22 years bi ñu bari dañ leen alleged to have committed human rights violations and the others but security sector reform bi dafa ñëw pour mu make sure ne loolu noonu mu address façon yooyu noonu security bi luñ dee yaaxa ak yella fi citizens si am na solo comme noo ko waxee rek moom nekkut gan si mbir mi yaaga na député léegi moom moo nekk head of the affaire moo nekk CDS bi so am na solo trop pour mu mit ñu moo liggéeyal mu xam gaay ñu xam ko ñu build that trust ak confidence between them soo gisee liggéey bi mu gën a yomba waaye fokka army bi mu feel like ñoom dañ leen isolate wala ñoom dañ nekk loo xam ne ñu leen jiite faale wut lañ am na ñuñ faale ñu duñ ñoom because gis nañ ne si TRRC bi sax ñu bari soldier yu bari ñu ngee ñëw di wax ne coup d'état bi sax sometimes ñu ko gën a mayloo doole moo nekk ne like because of the foreign troops Nigerian soldiers yu fi nekk gaay ñoo leen ñoom nañ gën a value than even the Gambian soldiers so mu nekk loo xam ne dafa doy waar trop waaye lii dafa am solo dafa strengthen that relationship between them and dafa make sure ne tamit dañoo restore that confidence they have on him and they will be ready to work for the country rather than for individuals loolu dafa am solo trop suñ security personnel si the moment ñu xam ne ok man nguur bi Gambia laa nekk di liggéeyal nekkul président Barrow o Yakuba Dramé waaye it is a social responsibility as a citizen as a security personnel to protect my own people to protect my territory loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo absolutely wax nga lu am solo te loolu Amadou
soo ko bàyyi xel te moom ak ministre of defence am na relationship bu baax te ñoom ñoo bokk tool bi suñu amee relationship dafa baax exactly te moom sax ñu bëri buñ ko tànnee am nañ yaakaar ci moom comme niñ ko waxee ne dina indi beneen changes ci système bi te loolu am nañ ci yaakaar bu baax ci moom daal mu ngi noonu moom Yakuba Dramé njiitali army bi tey la war a continuer phase 2 mooy ñaareeli tànk dox wala nemmeeku bi nga xamante ne mu ngi koo def ci biir réew mi te ñi mu jiite ñoom lay nekk di seet niñ nekkee ak yooyu gannaaw loolu ñu continuer dem utali Amérique mooy US wax ci affaire yi campagne xam ngeen ne ñoom tamit soreetut ñu war a dem ci élection bi donte ne nag coronavirus bi laal na leen bu baax wala bokk na sax si réew bu mu gën a laal ci àdduna si gis nañ ne président Trump door na li nga xamante ne mooy campagne am bi ci weekend bi wala sax si fan yu ñu génn ñu yegg si loolu. We will move on to matters of the US because the US President Donald Trump has praised his own performance throughout the coronavirus crisis and took aim at China during his mega rally speech over the weekend. The U.S. leader used the occasion to publicly attack many of his rivals as well as to praise his own performance. Despite the U.S. being the worst hit country worldwide by the crisis with over 2.3 million cases and almost 122,000 deaths related to the virus. President Trump also revealed that he had asked members of his organization to slow down testing in order that the number of total cases would look more favorable. His first campaign rally since the coronavirus outbreak was held in front of a much smaller crowd than the president was expecting. But you don't hear them talking about COVID. COVID. To be specific, COVID-19. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. And despite the fact that I have done a phenomenal job with it, I shut down the United States to very heavily infected, but all people from China in late January, which is months earlier than other people would have done it if they would have done it at all. I saved hundreds of thousands of lives. We don't ever get even a mention. Then I closed it down to Europe early. Closed it down because I saw what was happening. And by the way, most people said, don't do it. Don't do it. We saved hundreds of thousands of lives. And all we do is get hit on like we're terrible. And what we've done with the ventilators and with the medical equipment and with testing, testing is a double-edged sword. We've tested now 25 million people. It's probably 20 million people more than anybody else. Germany's done a lot. South Korea's done a lot. They call me, they say, the job you're doing, here's the bad part. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. They test and they test. We got tests if people don't know what's going on. We got tests. We got another one over here. The young man's 10 years old. He's got the sniffles. He'll recover in about 15 minutes. That's a case. Add up to it. That's a case. He'll hear from heaven. U.S. President Donald Trump speaking there at a rally over the weekend. Interesting. He asking his people to stop this testing. Anyway, Trump is very interesting. I wonder whether is there, there's any sort of social distancing here, in this rally. But mu ngi noonu moom Donald Trump, président bu United States of America, moom tamit door na li nga xamante ne mooy campagne am bi. Xam nga ne novembre moo war a nekk élection si jamono jiw yëf yi waroon naa gën a mun a tar waaye li ko gën a suuf xala wàññi ak yooyu mooy coronavirus bi moom sax mu ngi koo wax ci ay kàddu am mu ngi ko xala soofantal nag ci benn bi mu ne gars yi test nañ ba soona te saa yu tesee affaire yi gën a bari te dafa mel ni loolu tamit beneen affaire la waaye comme lii Donald Trump la te yëfi Amérique la
ñoom ñoo xam ne ñoo doxalee seen mbir ñoom ñoo gën a sonna ci affaire yi ñoo waaye ñoom ba léegi moom mu ngi nii as the président génn na dajale nit ñu mel nii mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la xaw ma nit ñi naka la ñoo mën a jàngatee lay moon ñaa yow ma bàyyi la rek yow nga indi si sa gis-gis anyway lu doy waar la xam naa ne dafa déggoog Macky Sall xam naa ne waaw parce que Macky Sall bu mu génnee yëpp def ne gan gu bañ a ñibbi da ngay seet nooy dëkkeeg moom waaw waaye xam naa ne moom léegi itam traité na nu muy dëkkeeg corona bi parce que lii moom daanaka moom jeexal na ko indi Amérique soo ko bàyyee xel aussi lii moom kay dees no social distance ajulde kii maa ne na trop waaye trop moo nekk nit koo xam ne moom fu muy génn mooy utee fu nit ñi di génn tey nag moom fu mu génn kenn moom doy na waar àddina bi yëpp gëj leen gis lu mel nii moom mooy njëkk force passing ku njëkk a ñëw def lii waaye xam naa ne puus na gan bi moom ñu indi ay nitam xamoon na bu fa nit di jógee gan bi dina ñëwaat di corona bi waaye puus na ko te mu ngi mel ni lu ko bëgg a sofantal xëy na dina am gàcce moom itam jógee ko fa waaye daal trop moom yaaxa na ko waaw exactly xaw ma daal naka la because yaa ngi wax ne mën naa mu ngi soofantal yëf yi te si testing yi moo wax sax ne gars yi nañ ko bàyyi wala wàññi ko te dafa mel ni saa yu ñu tesee ñu am moo cases wala te fu mu nekk ni dajaloo bi sax war naa am sax dina jur yeneen cases kenn xamul waaye Julde yow lan mooy sa jàngat ci Trump nu mu doxalee yëf yi moom xanaa dafa bëgg a góom daal teel a génn campagne mooy tax mu winaat continuer li nga xamante ne mooy leadership am bi foofu ci Amérique. xam nga Amadou man visit Trump moom bés nit su ko waxee daal dama de nu ma dee ñàkkaare because daf dee funny ak man. Indeed. Trump is a nekkul only politician waaye dafa nekk a great comedian boo xam ne like you know and saa yi mu waxee rek even though affaire bi dafa serious nit ñi dañ dee mun a ree coronavirus bi 2.3 million ñoo affect in America and still now mu ngi wax ne gars yi buñ def testing bi man I think ne loolu noonu decision bu make noonu it will bring more harm than good because the more you don't test the more the virus is spreading mu ne nit ñi buñ test war naa testing bi naa moo gën a am solo because suñ la testé ñu xam ne da nga am virus ñu nga dem ñu faj la ida mun ngaa faju or ma waaye loolu moo gën a am solo nit ñi xam ne mun ngaa aar sa bopp aaraale ñeneen waaye suñ la test today you with that virus at the end of the day, you know, you're doing more harm than good to your own people. Te guy gis nañ ne for make America great again. Te xam nañ ne US election bi is on the corner. Léegi tey mu ñëw. Te John Robert Bolton moo nekk security advisor Trump léegi dafa resign mu ne dafa resign Trump mu ne moom moo ko fay so you don't know which is which. Kooku moom génn na bind na book di wane ne Trump si boppam moom he is clueless about the governance of the state house xamuñ sax nu ñoo runee state house te meeg na allegation ne tamit Trump moom mu ngi bugg a China ñu baax ko pour mu win in this coming election so all these things. te mu ngi nii di attaque China si corona. mu ngi nii di attaque China waay so mu nekk loo xam ne waaye dafa bëri mooy lu jul la wax dafa bëri kele. waaw xam nga politics naam li muy wax ni sa gëmu ko. especially American politics nekkul loo dégga moo nekk si biir si suuf waaw si suuf so mu nekk loo xam ne dafa am solo torop Amadou Donald Trump daal mu ngi noonu xam naa daal dafa bëgg a score political points waaye make America great especially now with this recent racism comments and everything ñu bari loolu tamit affect na bari si nit yoo xam ne popularité am di especially you know black Americans yu fa nekk so very well jël da lii tam wax bi tam ak lii gaw ma mu neex WHO non ñoom génn nañ ci daanaka seen ndimbal daanaka si WHO moom mooy loolu kooku waxatu ci ñooñu dara moom Donald Trump boo sóoraale wul sax ay WHO ak yooyu fu mu nekk nii daal moom he was heavily criticized si nu mu handle coronavirus situation bi ci America waaye léegi gis ngeen fu mu nu mu ko doxalee tamit waaye mu ngi noonu moom ak Joe Biden la ci elections yi moom teel na génn xaw ma ñoom démocrates la moo war a nekk ñoom seen taxawaay ak yooyu ci mbir yi we will now of course go with a short break and come back indi leen lu fees ci newspaper yi léegi ak Soxna Julde Njie soirée stay with us we'll be right back right after this short break baadiŋol men be Gambia anin Gambia e bantala mbe nga ñillon ko TRRC bala do ko sal labaŋ le kono andira do ko be lori men kan wala hadama dingol men na nyanto tinyata nyim banko kanjang kabrin July karo 1994 sangola kana January karo 2017 sangola woto momo yalon ko mantorata nyi wato kono andi man futa TRRC follow pour que la kuma kan di safo me statement no ye fere ke ye futa TRRC ye la kuma kan di
atariya nyama yo pour kana TRRC ye fen fen kenam pasoti kana futa je wala fen fen dépense pour ka futa TRRC kela kuma kan di abe seyndi le male bare be nyim fanan ko la ko pour ka statement o fanan di amanke ko momo yela kuma kan di TRRC ibelo la television o nyatole mobe jube wotude tele bulu ni laptop ka testify mobe yela moy mobe je iso kenole bar ni ma lefo fananna ise kuma kan dinole ayatra molke kan moy bari te nyaada jela nindi ma lefo fananna ise sino inin commissional damma aliye kacha ayatra mote bole kalama andu nimme lafta kanyinke ise katoke yin telephone number kumandi pour ka TRRC sotono 7704988 7704988 wala 7415937 7415937 ala baraka mobe sadake TRRC dokot. You are with the week's premiere edition of the Good Morning Africa on Africa TV. Once again, wherever you might be watching, thank you very much for being with us. Su ko defee rek at this point we will bring on Julde mu indil ñu gën a feste ci newspaper si Julde ñu bàyyi la nga ànd ak loolu ñi ban ak ban lañ am ak ban ngay doore ak lan lañ am tey ci suba si. man moom xam nga ne ban laa dee doore because man suma bias bi moom si biti la nekk. ok loolu laa gis moo tax may laajte di rek pour waaye dama sant dama leen naa surprise nag dama sant waaw dinaa leen jox suma second favorite bi in the coming week inshallah. We have all the newspapers this morning and we are starting with the Standard newspaper to look at their main headlines. Marabo 80 dies from COVID-19. UDP is against decriminalization of homosexuality. Dabo Hatch in limbo as Gambia awaits makers' confirmation. Grade 9 pupils resume classes Wednesday. And the last story on the Standard newspaper is Transport PSA's driver strike will fail. Well, these are the stories on the Standard newspaper. Let us quickly look at the Dabo one. The UDP leader Usainu Dabo has made it categorically clear that his party is against decriminalization of anti-homosexuality laws in the Gambia. Homosexuality cannot be decriminalized in this country. UDP will be among those who will fight against it, no matter what. We will not accept that law, and whosoever advocates for it, we will fight you with our tongues to ensure that you don't succeed, Dabo told UDP online Bantaba TV over the weekend. The debate over the issue of homosexuality and the rights of LGBT persons have attracted all sorts of condemnation from Gambians following attempts by the EU representative to promote gays' rights in the Gambia. The UDP leader, a veteran lawyer, added, "If you want to help us based on these issues, then you are not helping us. You want to enslave us. But the UDP will not take support from somebody because you want to promote homosexuality. That will never happen in this country." Well, that is Dabo they are speaking during the weekend. Mom, daal mu ngi wax ne moom tamit sànni na kàddu am si homosexuality issue bi xam nañ ne it's not something new since US ambassador bi mu wax ko ñu publish ko fi mu ne waaw AU rather mu ne gars yi let Gambia to consider legalizing homosexuality or ñu protect the rights of LGBT. Loolu dafa am ñu bari ñu ngi debate about it. Gis nañ Mama Kandeh jóg na mu ne moom he is against it, you know, other prominent individuals Sabally ak yooyu noonu, you know, waaye moom tamit jóg na mu ne moom duñ ko parti am bi mu ñoom duñ ko musa allow si Gambia fi pour ñu gaañu legalize homosexuality. Exactly, right now it's criminalized ci réew mi. So léegi nag ñoom ñu ne duñ ci ànd ak ku bugg a génnee loolu ci réew mi pour ñu ubbi affaire yi loolu moom duñ ci musa ànd te loolu du musa am ci réew mi te foog naa ne loolu is very clear ci ni mu ko waxee si seen taxawaay te comme noo ko waxee gis nañ fi yeneen personalities ak ay yeneen political parties APRC GDC ak yeneen parti génn nañ ba GMC sax condemn loolu nee na loolu moom duñ ko accept ci réew mi te I think is clear. donte ne sax am na ñi nga xamante ne ñu ngi bugg a di xala nas livin affaire yi di ko raayal ak yooyu bugg a fexe daal
naka la gaa amee fii right waaye foog naa ne majority of Gambians woon nañ ne lii is a no go area te loolu Baro rek mooy comme straight mu ne weda condemn na ko te foog naa side boo dafa am solo nguur gi war nañoo génn ñoom tamit côté boobu ñu leeralal nit ñi lan mooy seen position ci loolu parce que tamit am na ñu bari ñu ngi leen di sànni ay xeer ak yu mel noonu so loolu tamit xam naa ne bu political parties yi génn di wax ñoom tamit war nañoo génn wax ci côté boobu pour ñu xam naka la daal waaye as far as UDP ñoom tamit génn nañ leeral seen position mu ngi noonu leneen tamit ñu bàyyee ko ñeneen ñi tamit ñu seet bu Barrow bi sax even in 2017 bu mu ñëwee dañ ko interview international media yi one of them mu laajte ko about homosexuality whether dafa consider pour legalize ko in the Gambia waaye respondant bi moo nekk woon homosexuality was not an issue in the Gambia so how ma whether was not an issue was not clear to the people whether moom dafa consider legalize or dafa teg ne homosexuality nekkut si Gambia or what that was not clear te gis nañ ne Hamad Ba tamit wax na ne it's not an issue in the Gambia but now that ñu bari ñu ngi debate about it ku nekk daal sànni nga sa kaddu si mbiri homosexuality gis nañ ne sax one of the prominent imam moom sa ñu bari dañ ko criticize mbir involvement am bi about this homosexuality issue and all that so Modou UDP tamit sànni nañ seen kaddu si affaire yi homosexuality waaw noonu la mën a demee te foogu ma ne sax benn parti dina génn ñëw ànd ak xalaat boobu dafa nekk xalaat bu nga xam ne dafa xalaat bu tardé la benn diine nanguwut ko aada ak cosaan nanguwut ko te ni ko fi ñu ma ñaari ustaas yi waxee ñoom gisuñ mbaam yi sax di ko def gisuñ fas yi di ko def gisuñ nag yi di ko def te loolu yëpp nit a leen gën a foor soo waaye nit di ko def soo du yëfi nit tam all right. ñu go to them. To the Voice newspaper and look at what their main headlines are this morning. Kanifing Hospital Emergency Unit staff quarantine over Senegalese death. Barrow urged to proclaim his government's position on this issue. And the other one is grade 9 students to resume classes on Wednesday. And Ecotourism Park, tourism camps foundation stone laid in CRR and URR. The last story is top Edward Francis Small doctor laments lack of enough medical equipment to fight sickle cell disease. Those are the stories. When we look at one story there, that is the Kanifing Hospital Emergency Unit staff quarantine over Senegalese death. A Senegalese man who died at the Kanifing General Hospital earlier Saturday morning is the Gambia's second death of coronavirus, while staff of the emergency unit that attended to him are all quarantined. Sources said the Senegalese was brought to the Kanifing General Hospital late Friday night with a complaint of illness, but when the medical staff of the hospital emergency unit were making efforts to treat him, he died. That is the latest coronavirus case foofu noonu ki Senegalese man la moom dafa faatu si Kanifing General Hospital bi dafa ñëw foofu mu ne dafa feebar waaye balaa ñu start treatment bi rek mu dee off depuis buñ ko testé ñu find le coronavirus la am waaw lu daw yaram ñu ngi ko ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana tamit di jaale ay mbokkam second death coronavirus ci réew mi ñu ngi ko soog a am ñaareeli case bi ci ñi nga xamante ne gaañu na ñoom ñaar yëpp nekkuñ ay doomi réew mi waaye ku mel ni xam na diggante Sénégal ak Gambie ñu benn lañ xanaa kay situation bi mooy ñu ko doon jéem a jàppale ba am ñi ci nga xamante ne jamono ñu ngi leen quarantine ñu am yaakaar rek ñaanal leen ñoom tamit yàlla buñ ci am ci feebar bi yàlla aar leen parce que seen liggéey lañ nekkoon yëf yi métti na lool te mun na am na li ñu doon diile ak moom te xamuñ ne am na waroon na nekk beneen mbir so mu nekk beneen situation lu gàtt rek mooy comme ni ko Amadou waxee rek dañ koo ñaanal rek ñaan deet si boobu yal na ko yàlla emale foofu rek waaw ñu dem parce que ñu am si time let's move to the Point newspaper. Haruna Jatta's widow urges government to bring killers to justice. ECOWAS calls for gradual reopening of borders. Gambia COVID-19 confirmed second death. COVID-19 update. Gambia confirmed second COVID-19 death, and grade 9 students resume classes on Wednesday. We look at one story on the Voice newspaper. The ECOWAS Ministerial Coordination Committee on Transport, Logistics and Trade has made recommendations on the harmonized and gradual reopening of land, air and sea borders for restoring cross-border economic activities, especially for movement of humanitarian personnel, medical supplies and equipment, and essential goods in the fight against COVID-19 pandemic. That is the ECOWAS
foofu noonu gaay leaders gaay ñu ngi urge ECOWAS member states si pour ñu ubbi mu nekk border si foofu noonu pour nit ñi ñoo xam ne dañoo supply medical issues yi or other items which are very very important pour ñu make sure ne mu dugga si country si especially ECOWAS member states waaye léegi gis nañ ne coronavirus bi moom ubbi border si fu mu nekk nii Sénégal sa koo xam ne ñoom lañ gën a dendoo gaa ñu ngi am thousands and thousands of cases daily. Well, the word gradually there pour man is very important xam nga ñun dafa mel ni ñun moom te ci toppandoor rek la ñuy nekk. waaw comme Europe commencé nañu east borders xam naa moo tax ECOWAS tamit woote ñu ubbi li nga xamante ne mooy border yi ndànka waaye daal comme feebar banque fii ni ñu ko waxee woon bu ñu ubbee rek dafay gën a law. so te xam naa tamit situation bi nu moo demee mu ngi gën a métti ak yooyu so xaw ma ndax Macky nu mu ko waxee nañ ko defee noonu ñu dekk ak moom rek ubbi affaire yi ñu dem ak dikk ku ci am mooy loolu ku ci mun a rëcc tamit mooy loolu so affaire yi daal I don't know. man daal dama foog ne daal mooy pexe bi léegi. dama foog ne xëy na xam nga medical experts si la ñoo wax ñi loolu waaye daal foog naa ne daal di solution naaw Amadou mooy ne li doon dem na dem ñu seen naka la ñoo def ak moom because lii neexu daxaar loo xamul keñ la war ko xaar taxaar bi mun na sonal dëkk waaye ubbi ko tamit can be deadly there. Definitely. Can be deadly. Let's go with the last story paper in this morning, the Foroyaa newspaper. Gambia records second COVID-19 death. Family members call for answers during third anniversary of Haruna Jatta's death. Grade 9 students to resume classes Wednesday. Danger looms in Kanifing municipality as rainy season begins. Banjul not Nam towards Tobacco Road wetland. And vegetable sellers urge government to build storage facilities. And questions of the day is, how much money is traded in the domestic foreign exchange market between April 2019 and April 2020? Last, the editorial is, should the Gambia defy the EU or should it show example to the EU? These are the stories on the Foroyaa. Let's look at the Kanifing one. This year, the KMC will not be cleaning the gutters within the municipality because they are faced with financial challenges amidst the COVID-19 pandemic. The National Roads Authority, the body responsible for road works, have not done any cleaning of the gutters yet to allow the easy passage of runoff water during the rains. Several attempts to speak to the permanent secretary at the Ministry of Works and Construction proved unsuccessful. Weather forecasters suggested that there will be very high rain this year, and meaning that plans should have been afoot to clean the gutters by now. That is the story on the Foroyaa newspaper. Kanifing Municipal Council be guide ñu ngi joy to si mbiri affaire gutters yi ñu ngi wax ne National Road Authority gars cleanuñ gutters yi léegi fu mu nekk nii gutters yi xam nañ ne foofu la ndox bi di jaare sometimes gis nañ ne boori Westfield dem be Tabokoto yooyu noonu sum dee taw sa da nga gis tali bi daf dee fees ba moto yi sax pono yi doo ko dee mën a gis waaye ñu ngi wax ne amuñ finance and all that so this year duñ ko mën a exactly xam naa ne duñ ci taxaw sax parce que waxtu bi jeex na luñ cee wax rek mooy it's a big concern waaye ñu am yaakaar ne xëy na diggante bi dara mun na ci am fooguma ko nag waaye ndax taw bi moom jot na ba pare mu nekk li nga xamante ne mooy lu beneen affaire la bu fekkee ne taw bi ñu ngi séntu taw bu bëri te gotas yi cleanuñ ko ak yooyu is gonna be big thing waaw so moom ñam waaw comme noo ko waxee time bi jeex na waaye ministre of health na si jàpp rek parce que loolu yëpp wér-gi-yaram lay juri te foofu baxa mu ngi fa xaalis mu ngi fa soo ñoom nañ gestu gars yi pour gis ne dëkk bi set na waaw Ministry of Transport kay ñoom ñoo war a ak health ñoom ñëpp dañ war a collaborate ñu collaborate to make sure ne ñu def li waaye xam nga Gambia late planning bi moo ñu deeree dañoo xaar ba rain bi su ñëwee ñu start di lijjante ay mbiri gotas LMD lañ ci songoo rek loolu te loolu du mayee doole lañ ci songoo rek xaar ba am combat rek dem jërëjëf ñu gërëm leen sant leen bu baax time bi jeex na ñu jox gars yi rendez-vous ba suba incha allah ñu dellu si beneen édition indilaat leen leneen lu bees ci suñuy li nga xamante ne mooy xibaar ak ay xew-xew jamono incha allah jërëjëf Amadou jërëjëf soxna Julde ak ñi doon seetaan ñu ngi leen di dox di daje ba ëllëgam jàmm dinañ fi dellusiwaat ak yeneen i xibaar yu wér te wóor incha allah Julde xibaar yu wér te wóor ñang moo ko wax de waxuma ko bés ba incha allah rabbi to another edition of the Good Morning Africa programme comme nuñ ko dee baaxoo di defee rek maa ngi sonal ñang waaye loolu la dañ dee andi fii saa su ne rek xibaar te yoo xam ne dañ wér te wóor waaw
all right comme jàpp leen yu wér te wóor comme suma gars yi nuñ ko waxee incha allah saa su ne fii lay mbir mi fii la ñoo la sax majji wala xool fii lay majji jërëjëf Modou Mohamed Niang gërëm la bu baax naka noonu julde waaye million thanks goes to you the listeners and of course supporters of Africa TV for always entrusting yourself with us and we will be back inshallah tomorrow in another of course edition of Good Morning Africa right here and of course Africa TV jërë ngeen jëfati ci ànda bi waaye tamit ci gunge bi ak tamit ci safo bi ak ci kolute bi suba ak jàmm ci beneen edition balaa boobu rek ñu ñaanal leen jàmm yàlla nañu xendoog jàmm yàlla na yàlla musal ñëpp ci coronavirus bi ak ay jafe-jafe àdduna jërë ngeen jëfati ba suba bye bye